নমস্কার। আজকে আমার খাবারে আছে ভাত, বাটা মাছ ভাজা, পালং শাক বাটা, এটা ওই কাঁচা বাঁধাকপি ভিনিগার দিয়ে চোবানো ছিল সেটা, আর এই বাটা মাছেরই বড়ি দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে শুকনো ঝাল, বড়ি সব ঝোল টেনে নিয়েছে। তো এটা রাখছি নিচে, শুরু করছি। ভালো আছে। আর একটু বাঁধাকপি নিয়ে নিলাম।
মাছটা একদম মরমরে ভাজা। আরে যাতে অব্দি মাছটা কাঁটা আছে তা ছাড়িয়ে লাস্টে খাবো, আর ভাত আর খেতে পারবো না।